very much. There we go, our energetic speaker, Puan Arifah binti Ahmad Rashidi daripada CIDB E-Construct Services Sdn Bhd. Okay, we move on to our next speaker. Dengan tajuknya Digital Solutions for Civil Works. Tanpa membuang masa, majlis dengan rasa hormatnya menjemput Teknologis Puan Zainariah binti Zainal Abidin. Beliau merupakan jurutera awam kanan dari Jabatan Kejuaraan Malaysia bagi menyampaikan pembentangan bertajuk Digital Solutions for Civil Works. Majlis dengan rasa hormatnya mempersilakan. Please give him a big round of applause, ladies and gentlemen, members of the floor. Okay, dipersilakan. Nah, okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and selamat pagi to all the audience yang ada dengan saya dekat hall Pullman Kuching ni. Dan juga dengan yang berada di online kita lah yang di atas talian. Right? Okay, so as dah dikenalkan tadi, okay, I'm Zainariah binti Zainal Abidin. Okay, saya merupakan jurutera awam kanan dari JKR Malaysia, ibu pejabat di Kuala Lumpur. Right? Okay. Okay, before I'm start, alright. Okay, so in my profession, I'm a civil engineer. So I have experience in construction for about 20 years, right? Okay, and in half of it, 10 years I've been involved in building information modeling and focusing on civil works. So today I'm going to share how the solution that we tackle to handle our civil works in digital constructions, moving towards the IR 4.0. All right? Okay. So these are the topics. Okay. Then I'm going to present to you today. And the first one will be the digitalization in construction. Okay. So, semua tahu kita sekarang ni berada di era IR 4.0. Okay. So, and we'll be looking pada autonomous vehicle and then anything kita punya construction to be improved on to deliver the project using all the technologies yang ada sekarang ni, and then we'll be looking to digital twins, and perhaps in future kita ada satu pembangunan construction kita yang sustain to kita dalam kita punya pembinaan ni lah, kita jaga alam sekitar sekali kan. Right? So for the teknologi ni, dia dah memang bukan satu agenda IR 4.0, bukan di Malaysia kan? Kita tahu semua dekat luar. So di Malaysia sendiri kita disarankan untuk embrace lah dalam National Construction Policy kita, okay, Dasar Pembinaan Negara 2030. We have to embrace the new technology in increasing the construction productivity. Okay. So CIDB punya construction 4.0 strategic plan. Okay. Alright. So kita ada 12 teknologi dekat sini. And then kita ada building information modeling, salah satu 12 teknologi yang terkandung dalam strategic plan 2021 sehingga 2025, which is our last speaker, dia dah terang in detail, alright? Okay, so yang selepas ni kita akan tengok details on how we handle our civil works. Okay, right? So kita tahu kita punya building information modeling is one of the strategic untuk kita ke IR 4.0.
This is where our model comes in. Okay? Models ni dia akan digunakan dalam banyak fasa-fasa semasa projek kita lah. Alright? Dan tak juga pada dalam projek, kita juga memerlukan model bagi kegunaan lain seperti untuk manufacturing, okay? Untuk kita monitor kita punya construction, right? Pakai kita punya AR, VR, and drone. So sometimes memang kita need kita punya model. So BIM adalah source utama untuk kita mendapatkan model, terutama bagi projek-projek yang baru nak dibangunkan. Okay? So if we're looking into BIM, we'll be looking into a digital model. Tak nampak Cannot use the pointer? Tak boleh. Oh, okay. So, tak boleh pakai pointer kat sini. So, saya nak pointing. Okay, so kita ada model digital. Okay, so which is kita akan build. And then kita ada model dan information. Okay, 3D model is not something new. Dia dah ada lama dah. Okay, tapi 3D model with information, this is what it brings, yang kita bring dalam building information modeling. Okay, there are new activities bila kita melaksanakan building information modeling. So the process may introduce more interactive activities, okay, using the benefit of the model that have been built. Okay, such as kita ada coordination, and then kita ada simulation and production of drawing. So this BIM, we built our project virtually before it be constructed dekat site. Alright? Okay. Okay. So the mainstream here, bila kita bercerita tentang BIM ni, adalah kita punya building. Okay? Building. Maybe kalau yang familiar Revit, and then kita ada ArchiCAD from Graphisoft. So everybody is talking about the building. Okay? And then the one gaining a popularity, the infrastructure, is where kita punya roads and highway. So dekat Sarawak ni kita ada PAM Borneo lah, which is using the BIM methodology. Okay? So, yang selalu tertinggal. Okay? But it has to be done. Kalau tak complete. Kalau tak ada, tak complete you punya building project. Ataupun you punya highway R&R. R&R tak ada jalan kat dalam dia punya rest and kita punya tempat lah. Okay, so yang ini adalah civil works. Okay, sometimes people panggil dia infra bangunan. Okay, a small section dalam kita punya mana-mana project. Okay, dan biasanya pun dia nampak tak penting, tapi kalau tak ada, tak complete. Okay, you tak complete, you punya model nanti. And then you punya information pun tak complete. Okay. So, what is civil works? So, we'll be looking for civil works dekat building project. Okay. So, in each kita punya building project, biasanya kita akan nampak ada skop kerja. Yang pertama tu adalah kerja tanah. Okay, kerja tanah, earthworks. And then we might see drainage, okay, sistem saliran. And then kita ada internal road ataupun road works. Different methodology to design and to model from kita punya roads and highways. Okay, and then kita ada sewer network. Okay, sewer network. Kita ada external water reticulation. Kita juga mungkin ada erosion sedimentation control plan and rainwater harvesting. So these are among the major scope of works in civil works for building project. Okay. As for BIM, okay, just now we have 7 scope of works. For the time being,
scope of work that involve in building information modeling projects are only for earthworks, drainage, and then we have roadworks, internal road. We have external water reticulation and sewer network. So if we're talking about civil work BIM for project, these are the scope that will be covered. Okay, so ada two lagi tu kita tak model lah. Dia tak involve in BIM, but still there in the project. Okay, delivered as conventional. Okay, so how to handle this 5 scope of work? Okay, we need a digital solution in BIM. Okay, so when we're talking about digital solution, we're talking about computer. Okay, high-spec computer. We need a high-spec computer. We'll be talking about application or software. Okay, software yang akan kita pakai untuk project. And then there are plenty of software available in the market. Okay, as mentioned before, so ada macam-macam lah. Okay, so macam yang popular platform ada Autodesk, Bentley, Graphisoft, and these are the most popular one. Okay, so this software for civil works, okay, these are one of the solution within using one of the most popular one project software yang available sekarang ni. Okay, tadi kita cerita ada yang tanya berkenaan dengan ada sebut pasal bangunan software pasal Revit. Okay, Revit tak boleh buat kerja civil. Okay, dia tak the software for Revit is for kita punya vertical construction. When we're talking about civil, we are looking at kita punya horizontal construction. Okay. So the software yang akan ada offer untuk buat kita punya horizontal construction, okay, dia akan offer untuk kita buat 3D modeling, okay, 3D modeling, and then dia akan offer untuk buat drafting, okay, design, analysis, the GIS functionality, okay, dynamic environment, or certain kita akan panggil parametric, okay, untuk civil biasa kita akan panggil dynamic, okay, dynamic environment, and information environment. These are the standard criteria software yang bila kita pilih untuk kita laksanakan sesuatu reka bentuk dan pemodelan secara BIM, okay. So what are these software akan offer? So kita ada BIM software tadi, and then we need an integrated design and analysis software, okay, to be paired with the BIM software, and we have a digital solution where this smart solution to ease all the process, meaning from the design, analysis, and then until up to drawing production. So BIM will ease the process of the conventional way we delivered our civil works design and construction. Okay. All right. Okay. So now we're looking to the civil model and the users. Okay. So we know kita punya software apa. Then kita akan tengok pada kita punya civil model and the users. These are the example of civil model. Okay, so the 5 scope of works, we have the earthworks, okay, internal road, drainage, water, and sewer. Okay, right. So what are the civil model comprised of? Okay, so dia akan ada dalam pembangunan untuk kerja civil. Okay, untuk design and analysis, we have to establish the library according to our standard, to the Malaysian standard.
if any other software will come with a default family, usually it comes from where it comes from. Okay, so in order for us to use it in Malaysia, there are customized family that have to be developed. Okay, so for example, we need the family for the roads, drain, pipe, okay, manhole, inspection chambers, and so on, right? Okay, the second one, it may have the analysis for the software to analyze our civil works, and then it embedded with the data, okay? So it can produce drawing, it can collaborate, okay? Either within the 5 scope of works, or it can be collaborate with other discipline from the building section. And the last one is for the schedules, okay? And then these are the components that are in the civil model. Okay. Okay, so these are the example of earthworks model. These are the drainage, external reticulation system, sewage system, and the internal roads. Okay. Who builds this model? Okay. For the starting, untuk kerja civil, it has recommended it start from the designer itself. Okay, the designer to start the work, and then it be continued by the draftman to complete the design and to produce the drawing. Okay, the flow must start from the designer. Right. Okay, so tadi kita ada 5 skop kerja utama. Okay, yang paling penting sebelum kita start skop kerja yang pertama earthwork, kita perlu start dengan kita punya existing ground. So what is existing ground? So existing ground is data about kita punya site yang di capture daripada kita punya survey plan. Okay, konvensional kita akan dapat untuk start mana-mana projek, kita akan ada survey drawing. Okay, sebelum BIM kita akan dapat survey drawing dalam bentuk hard copy, and kita akan dapat juga maybe soft copy dalam AutoCAD lah. Okay, so and then the designer, usually the civil engineer and the architects. These both two discipline akan start on kita punya project. So dia akan analyze kita punya drawing lah, hard copy drawing, dan paling tidak pun dia akan nampak dalam AutoCAD secara 2D with XYZ value on the elevation of the road, of the kita punya tanah lah, okay, kita punya ground. Okay, this is what happened bila conventional. So when we move ke BIM, okay, kita ada hard copy, okay, kita ada soft copy, okay, yang ke atas sekali tu, that one is kita punya AutoCAD. And bila kita guna software BIM, kita akan nampak dia secara 3D, okay, the surface of kita punya site. Before kita design anything, before kita build anything, so we have the initial idea what the surface it looks like, okay, and then kita boleh buat projection on the location of kita punya site lah, dekat mana lokasi dia, dia punya coordinate, betul ke tak betul. So these are the new BIM software offers, okay. So instead of kita kena analyze in 2D, so sekarang kita dah nampak secara 3D lah. Okay, kita nampak 3D, kita nampak surface, dan juga kita nampak dia punya lokasi, which is the location will be the most important one. Okay, not only for the civil, okay. This location akan diambil oleh kita punya building. Okay, so bila building, dia comes to untuk kita buat kita punya coordination. So coordination need a coordinate. Okay, kita punya coordinate kalau building biasa dia akan buat reference untuk building. But when it comes to coordination, they have to use the world coordinate lah.
yang betul. So that kita punya building tu akan duduk pada tempat yang samalah. Okay. Okay. So from this 2D kita punya AutoCAD daripada survey drawing. So kita akan convert kepada 3D. So kita akan dapat kita punya surface dekat tapak tu kita akan nampaklah secara 3D dan kita boleh rotate dan kita boleh investigate kita punya site. And then once kita dah ada kita punya surface ni, so kita first thing kita boleh buat kita punya engineering analysis using the software itself. So biasanya dia akan offer untuk beberapa jenis engineering analysis, okay, such as kat sini yang popular lah. Contour analysis, elevation analysis, slope analysis, and slope arrows analysis. So each of these analysis it can be visual lah. Dia boleh visual secara 2D atau 3D. Okay, so 2D itu maksudnya dia boleh nampak secara visual dengan code color, dan 3D itu code color plus lagi dengan kita punya 3D lah. Okay. Dan kita boleh tengok kita punya analisis untuk setiap satu, kita punya contour, okay, and then kita punya gradient of kita punya cerun dan juga arah aliran air lah, okay. Dan apabila kita buat options of design, so analisis tu dia akan bertukar secara dynamic. So kita boleh generate dia punya legend table yang sebelah kiri sekali ni. Okay, kita punya table reflect to what are the result of the analysis. Okay, and the range can be set up customized kepada kita punya analysis yang kita laksanakan. So what are the use of this analysis? So this analysis dia akan bagi kita initial info berkenaan dengan kita punya site dan akan membantu pereka bentuklah our designer, architect and our civil engineer untuk decide, first initial kita nak decide how kita nak design kita punya project. Where are the buildings to be located at? Okay, where are the pond to be located at? Kita punya discharge point nak letak dekat mana? Kita punya water tank nak letak dekat mana? Just by looking at the analysis kita dah boleh have kita punya draft of concept tu lebih cepat lah. Sebab dia dah bagi kita result yang awal dulu. Kalau tak, dulu kita kena analyse melalui kita punya hard copy drawing. Okay. And then selepas kita dah buat kita punya analisis tadi, so analysis akan determine the basic concept of kita punya earthworks. Okay. The design of pelan susun atur tapak bangunan, okay, akan dilaksanakan oleh pihak arkitek based on the data yang provide by the civil engineer. So arkitek akan keluarkan kita punya pelan susun atur bangunan dan sekali lagi dia akan goes back to civil engineer to do dia punya earthworks. So from the kita punya tadi site daripada survey tadi, so kita punya sekarang ni kita punya projek dah direka bentuk kepada kerja tanah lah. Okay, so it looks like the bottom one. Okay, yang atas tu adalah kita punya daripada site plan architect. So this is what it looks like for the earthworks model in civil works. Okay, after we get these two model, okay, the earthworks and the EEG. And then we can come out with kita punya cut and fill calculation. Okay, we have two different level lah. Okay, can come out with kita punya calculation, cut and fill. Okay, so cut and fill can be done in two options. You want it to be quick, just to have a rough idea. You have or you're looking for a few options. Okay, either you want to balance the cut and fill. Okay, we can run quick options, and the other one can be on the detail calculation, complete with the cross section
and the cross-section report, which is can be included into you punya design report. Okay, so manually dulu conventional kita punya draftman kena lukis satu-satu. Okay, when it comes kita pakai software macam ni, digital, so you can cut your section at your side at how many intervals as you wish. So dulu mungkin nak susah nak melukis tu agak susah sebenarnya kalau dulu kita pakai CAD. Okay, so sekarang bila dah kita punya ni banyak, mungkin kita boleh interval tu kita boleh rapat dan kita boleh nampak dengan lebih detail lah. Okay, and the cross section we come out automatically. Then dia akan parametric atau dynamic lah. Once you move the cross section, the cyan line, okay, horizontal and the vertical one, and the calculation will be reflect on the top of the kita punya cross section tu, automatic. Okay, alright. So when we done with the kerja tanah, so the next scope of works is kita punya internal road. Okay, internal road dia tak sama macam kita punya jalan yang dekat luar lah. Okay, so bila you're talking about internal road, you will be dealing, kita ada jalan yang ada parking, kita ada jalan yang akan ada loading bay, kita ada jalan yang akan ada maybe bus lay-by, and then kita ada loading bay, where the section may be change dalam satu interval yang sedikit. Bila kita tengok jalan dekat luar, mungkin ada berapa satu section yang dia pakai. Tapi bila kita talking about internal road, dia punya alignment is different. Okay, dia punya jajaran pun dah lain, and then dia punya section pun dah lain lah. Okay, so how we handle this kind of road punya design? For the software, kalau kita tengok, dia akan biasanya software dia akan offer the solution for the normal road. Untuk the tools tu lebih mudah untuk dibuat lah. But as kita dah beli software, so sometimes we have to manipulate the tools in order for us to achieve the output. Okay, so we are combining tools yang kita pakai daripada Earthworks tadi and also the road punya function to produce kita punya internal road. Okay, so dia kena ada dua types of modeling untuk dapat satu output ini. Okay, daripada Earthworks campur dengan jalan, and then baru kita dapat internal road. Okay, on the details kita tak boleh cerita dekat sini lah. So maybe sebab dia panjang so dia ada kelas lah kalau nak. Okay, and then once kita dah dapat kita punya model, so they also comes kita dengan model use lah. Kalau yang tadi kita ada section the section and the report. Okay, so yang ini pun kita boleh keluarkan juga dia punya section, depends on the what method kita akan pakai, and then the longitudinal section and the road cross section. Okay, so that's it for kita punya internal road. Okay, the next one is for the drainage system. Okay. So the drainage system, so kalau kita tengok di mana-mana premise bangunan kita akan jumpa dua jenis drainage system. Either kita akan nampak open drain ataupun closed drain. Okay, closed drain is much more easier to handle. Okay, basically kita akan pakai tools dengan pipe network. Okay, biasa pun akan ada dekat mana-mana software lah. Okay, yang susah nak handle adalah kita punya open drain. Okay, bila kita nak handle open drain, sekali lagi we have to use manipulate all the tools dekat dalam kita punya software untuk produce kita punya open drain. Okay, and when we're talking about open drain, we really need the customized family for this, or customized component for it. Okay, the drain itself, okay, the sump cover, okay, semua ni kena buat customize sendiri di pejabat masing-masing lah. Okay, so bila kita dah combine these two tools, baru kita boleh dapat satu open drain. And kalau untuk kita punya yang closed drain ni memang dia akan automatic, biasa daripada mana-mana tools pipe network lah. Okay, alright.
So, the drainage system juga akan membolehkan kita untuk generate kita punya info data yang kita dah modelkan. Okay, bila kita talking about drainage, kita akan ada kita punya sump, okay, kita punya invert level, dia punya culvert, okay. So benda-benda ni akan boleh diproduce automatic daripada kita punya model. So kalau dulu kita pakai conventional AutoCAD, kemudian data ni kita akan kira asing dan kita akan masukkan so sekarang ni data ni dah boleh dikeluarkan terus daripada kita punya model dan kita boleh extract dalam table. And for preparation of kita punya drawing, yang ni mungkin tak berapa nampak clear sangat. Okay, instead of tadi kita nampak 3D kita nampak 3D kita punya pipe, okay, kita punya longkang. Usually kalau kita present untuk civil works punya layout drawing, kita tak tengok 3D sebab kita nak tengok the direction of the flow kita punya longkang tadi, air tadi. Okay, so we need ada arrow kat sini, tak berapa nak nampak sebab dia punya screen ni. So this arrow daripada yang 3D tadi, we just change dia punya style and automatic kita akan dapat dia punya direction of flow. Okay, no need to buat lagi sekali drawing untuk prepare kita punya direction of flow, kita punya drainage system. Okay, the next one is the sewerage system. Okay, this also needs a customized component for the manhole and for the sewerage pipe. Okay, and the result is once kita dah did dia punya model, so kita akan dapat generate dia punya table of longitudinal section, and then kita boleh keluarkan kita punya table manhole and pipe. Okay, and also kita boleh prepare kita punya drawing just by changing the style of the object. Yang gambar ada hujung sebelah kanan sekali tu. Okay, so kita boleh tukar dan kita boleh terus dapatlah. Okay. Yang ini adalah example of water reticulation system. Okay, so yang itu adalah gambar kita punya bulk meter. Also a customized component family. And then dia also akan boleh produce table, label, profile and object style. So this 4 generation untuk table, label, profile and object akan boleh comply untuk semualah sewerage dan juga kita punya drainage tadi, drainage, sewerage dan water reticulation system. Okay, so once all kita punya scope of work tadi dah settle, kita ada 5. Lepas tu kita akan melalui satu fasa yang mana dia ada clash analysis. Okay, so conventional dulu kita tak consider sangat untuk civil, especially civil, because the nature of the scope of work biasanya kita akan pergi suit to site, betul lah? Dia suit to site. Conventional dia suit to site. Okay, so sekarang bila kita dalam BIM, kita dah boleh design accurately, more accurately. Okay, because once you model tadi you model yang macam contoh water reticulation system ni, every band, okay, every band dia akan follow ikut kita punya family komponen manufacture mana-mana yang kat Malaysia lah. So kalau dia band dia 45 degree, 45 degree. Kalau 90 degree, 90 degree. Okay, line type of pipe, okay, kita ada MSCL, kita ada HDPE, so dia punya band pun akan different. So kalau kita lukis kat AutoCAD, kita tak consider all this thing. You just draw and suit to site. Okay, but when it comes to BIM, you cannot just draw, you have to design it properly. So what are the band yang you nak pakai? 90 degree, 40 degree, 45, 35, 60. Okay, so because of the nature of the BIM, now kita kena design dan model and draft accurately, then we can go for coordination. Oops, okay, coordination.
So kalau tadi buat tak okay, so no point you buat coordination lah. Sebab you nak buat tak site pun no point lah you nak buat coordination. So when kita punya coordination comes in, okay, for civil works dia ada 5 skop kerja. So when you handle a civil works, you ada 2 types of coordination. First, you have to settle the coordination among these 5 scope of works first, and then we goes to kita punya coordination with the building. Okay, so coordination untuk civil work biasanya dia tak complicated in the building. Okay, not complicated as mechanical and electrical. Okay, and we run the coordination, usually we run with all the component of the building. Okay, the coordination is done, and then we can comes to generate the drawing. So all the model yang kita prepare tadi, kita ada 5 skop kerja. So kita boleh prepare dia punya drawing automatically generate with a few drafting edit lah. So still ada drafting kerja drafting yang perlu dibuat untuk kita produce kita punya layout or section or detail drawings. Okay, but maybe 70-80% dah dilaksanakan di dalam model. So you need maybe another 30%. And with BIM process, we always encourage to manage your drawing. Dia tak macam dulu CAD You can put your drawing inside your model space. Yang kat hitam tu, kat situlah drawing duduk. Okay? Bila kita buat kerja secara BIM, kita akan susun lah. So we might be getting kita punya satu file where all the drawings kita simpan sekali. So kita ada satu tempat dan untuk satu projek lah. Okay, ini contoh Dia satu contoh dekat sini. So kita punya ada satu projek. So all the 5 scope of works ada di dalam kita punya satu file. Okay. Alright. Okay. So that file model tadi biasanya kita akan bangunkan secara at minimum satu file, satu skop kerja. So kita ada 5, kita akan ada file model sebanyak 5 file lah minimum. If the project dia satu skala yang besar, okay, we might have sub file under the same scope of work. Contohnya biasanya jalan lah. Okay, maybe kita akan ada jalan untuk satu file untuk pavement, satu file untuk kita punya road curb. Okay, we might have that kind of options bila kita dealing with a bigger scale of project. Okay. Generate drawings, and then kita dah comes to site. Tadi design, kita dah generate drawing, so kita dah pergi site. So what happen dekat site? So dekat site nanti, okay, so ada additional information yang perlu dimasukkan ke dalam model-model civil. Okay, so all the parameters for the record model, kita panggil record model lah. Okay, kita akan record information. Okay, all the parameters akan di set up semasa reka bentuk by the designer. So when it comes to site, contractor hanya perlu update the data. So ini ada satu picture, kita tengok yang mana kontraktor kena update lah. Okay, ini contoh satu, kita klik kepada satu komponen dekat situ, kita punya manhole number 5, and then the information that have been key in tu ada dekat situ. Okay, so in summary, okay, apa kegunaan kita punya model dan users tadi? So first dia akan bagi kita quick design option. Kemudian dia akan bagi kita modeling and design. This is where kita punya visualization 3D analysis apa semua tadi. So dia ada dekat sini. Kemudian kita ada 3D design coordination, our clash analysis. And then ada kita punya the users of the model.
Hilang. Alright. So, kita ada break sekejap. Sementara kita ada break ni, ada soalan tak? Ya Puan, saya dari SIMU, Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri Sarawak. Function kami lebih kurang sama dengan ICU di Federal. So, saya nak tahu ni, sebab apa yang dibentang oleh Puan tadi memang sangat berguna, especially untuk yang syarikat-syarikat ataupun konsultan yang besar. Tapi macam mana dengan untuk syarikat-syarikat pembangunan kontraktor yang kecil, termasuk macam yang mereka buat kerja termasuk PIASA, Pemekasa ataupun RTP seperti yang telah dilaksanakan di Sarawak ni, Rural Transformation Project, yang projek berskala kecil yang lebih kurang berapa ratus ribu sahaja. Okay. So macam mana BIM ini dapat digunakan untuk kontraktor kecil yang mungkin mereka grade 1 sampai 7 macam tu, grade 1 sampai 7 yang kecil. Dan satu lagi, adakah kerajaan ada inisiatif dalam ataupun insentif dalam membantu syarikat-syarikat ini ataupun subsidi lah untuk mendapatkan software BIM ini? Terima kasih. Alright, okay. Thank you for the questions. Alright, okay. The first one you're asking about macam mana projek-projek yang berskala kecil. Okay, so BIM dekat Malaysia actually dah lama, betul? Dah lama. But it comes to the highlight, I think, this RMK 12, whereby the government are imposing about 50% of government project value more than 10 million. Okay, so untuk projek-projek yang berskala kecil buat masa ni memang kita tak ada apa-apa yang kita impose. Okay, and because we aware even this 10 million and above, our contractor still try to catch up on how to embrace this new technology. We are acknowledge of that. Okay, so for the time being, memang untuk kontraktor yang 10 juta ke atas, memang kena try to adapt and adopt. Okay, and for the projek-projek kecil, you just have to kita dah kena bersedia lah. Okay, bersedia because of the imposing of the project will be increasing 10% per year, and for the value it's still currently maintained at 10 million above. Okay, and for the initiative, I think this is a question for CIDB. Alright, I think you mungkin boleh berhubung dengan pihak CIDB atau tengok di website, either ada initiative for the contractor that it can be offered. Okay, so di pihak kami buat, because on the government side, the one that handle the contractor is the CIDB, right, where the funds come in for the contractors. Okay. Alright, we have one questions daripada kita punya virtual audience. Untuk lukisan tender dan pembinaan, kami dapati BIM koordinasi 3D hanya terhad kepada model secara dasar, manakala lukisan terperinci masih menggunakan lukisan 2D. Apa pendapat tuan tentang ini? Okey. Okay, dia cakap kat sini koordinasi 3D terhad kepada model secara dasar. Okay. So when we talk about kita punya clash analysis, okay, dan bila kita cakap projek ni adalah clash free, okay, when we talk about clash free, it doesn't mean all the component kita run for clash analysis dan dia mesti ada
zero clash. There's no such things of that. Okay, so apa yang kita define as a clash free for the project is we define what are the component yang kita nak run untuk kita punya koordinasi 3D. Okay, usually we pick up the big component where kita anticipate dia akan menjadikan isu besar bila dia tak di-tackle di peringkat awal. So kalau sampai conduit yang kecil-kecil 2 inci, 3 inci kita pun tak akan run lah. So kalau dia cakap kat sini model terhad secara dasar, so actually we are picking what are the component dan yang kita nak laksanakan untuk koordinasi 3D. And usually kita akan set dekat kita punya template lah. Apa yang kita nak buat, clash analysis. Okay, the second one is lukisan terperinci masih menggunakan lukisan 2D. So this is not the right process. Lukisan yang I'm not sure whether lukisan 2D itu maksudnya we can generate 2D from the drawing. So that is okay. Okay. So kalau you lukis balik, you have the model and then you lukis balik you punya design in 2D, then that is not the right process. Maybe you kena look it into balik lah sekali lagi. So the detail drawing must be generated from the model. And if we have other yang complex detail drawing, must be included into the model file. Right, okay. We have another questions here. Adakah? Okay, the question is, dari segi kontrak, adakah data-data projek yang menggunakan BIM dipelihara? Siapakah jabatan atau pihak yang bertanggungjawab tentang hak milik data projek? Okay, dalam kontrak, saya rasa dia jelas mana-mana design ataupun kita punya BIM ni. Okay, BIM ni dia transfer kita punya, dia translate kita punya design. Okay, so dalam kontrak dia jelas kalau kontrak tu kontrak kerajaan, hak milik dia adalah hak milik kerajaan lah, kita punya klien. So that is straightforward macam tu lah. Right, kalau dia kontrak swasta, mungkin kontrak tu kontraktor dia punya the client that offered the project kena tengok dekat dengan punya kontrak lah. So I can only cakap untuk dari pihak kerajaan. So mana-mana kontrak kerajaan, kita punya design akan dipelihara dan dia akan jadi hak milik kerajaan. Termasuk semua data dan model lah. Right. Okay, break. Stop. Okay. Habis dah. Oh, alright. Okay, mine I haven't finished. Let me finish. Can I quick one? Can you go back? Sorry. I don't mind. Okay. I'm going to go through this quickly. Okay. Okay. Yang ini kita dah sampai sini tadi Alright. Okay. So material and then report, documentation, record model. Okay, no, this one. Okay, so model-model tadi dia ada a few criteria yang perlu di-meet. Okay, these are among the criteria. So the first one is always the integrity and quality. Kemudian kita ada information of the model, depending on the kita punya project. Okay, so and then kita penggunaan kepada objek. Okay, extended data. Dan juga model use serta kita punya drawing. Okay, so these are the sample, the checklist for kita punya model. Alright, okay, for the standardization.
So kita nak buat model bukan model-model mana saja. Saya rasa bukan model civil, bangunan, jalan. So we have to have a standard. So first, kalau kita nak selaraskan for the whole department, untuk projek kita kena ada kita punya customized template. If you're doing a government project, will be kita akan supply this template supaya the product ikut kita punya standard lah. And then kita akan ada naming convention. Right? These are the sample of the templates. Okay. And this what we're talking about, the naming convention. So each file, BIM is not about silo, so it always integrate, and we always have our CDE, Common Data Environment. So when we look, kita pergi kepada kita punya Common Data Environment, okay, by looking at the name of the file itself, kita dah boleh tahu ini model apa, siapa punya, architect, civil, structure, mechanical, electric, what project. Yang mana kita memperkenalkan sistem coding lah. Okay, I can simply identify kita ada 2 project dekat list of this project. Sebab dia ada kod yang berbeza. Okay, this is naming convention. Okay, yang seterusnya adalah kita punya komponen. And this one is the information. Which is where, kalau tadi pembangunan model dia lebih kepada kita punya designer, either kita punya consultant. So for the contractor, these are what you have to pay attention of. Okay, so what are the information yang contractor akan masukkan dalam model civil? So we have 3 types of information. Kita ada design information, construction information, and asset information. So all the model prepared with the parameter. Okay, the parameter is on the red box yang sebelah kiri. Okay, contractor has to fill up the blank yang sebelah kanan dia tu. Okay, and then these are the work process. Just now build the model, go to work coordination, and produce the drawing. Okay, coordination. Alright. So, ini gambar yang keseluruhan coordinated model. And I can play for you one video as for my closing. Boleh tak?